Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 12, leçon U. And in this lesson we'll see together identical words in English and in French. And we're talking about the words ending with U-R-E. So the good news is that they will be exactly the same, or almost, as usual when we're talking about French language. But the first thing that we've got to keep in mind is that, of course, the word must exist in French. It's not the case for all the words in English ending with U-R-E, okay? And then, of course, keep in mind that we'll have few exceptions or modifications possible. We're talking about accents and different letters that could change, okay? But then let's see how it goes. Une agriculture. Une allure. Une apiculture. Une aquaculture. Une arboriculture. Une architecture. Une armature. Une armure. Une aviculture. Une bordure. Une brochure. Une candidature. Une capture. Une caricature. Une ceinture. Une censure. Une chaussure. Une chevelure. Une clôture. Une coiffure. Une confiture. Une couture. Une créature. Une culture. Une cure. Une doublure. Une facture. Une figure. Une fracture. Une injure. Une lecture. Une manufacture. Mature. Une miniature. Une nature. Un or une pédicure. Une posture. Une procédure. Pure. Une rupture. Une sculpture. Une sépulture. Une signature. Une structure. Une température. Une texture. Une torture. Une viniculture. Une viticulture. And that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagie is waiting for you. There is a Facebook page also, so if you want to go there and like me, I will be really happy. And then more material can be found right here, www.imagier.net. Have a great day. Bye bye.